Welcome to Impressive English. This is a place where you learn to speak, impress, and inspire. இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றது ஒரு நாள்ல நடக்கிற விஷயம் இல்லை. நம்மளை சுத்தி இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க இருந்தா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமா நடந்துடும். இங்கிலீஷ் பேசுறவங்க என் கூட இல்லை, ஆனாலும் நான் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெவலப் பண்ண வேண்டிய ஹேபிட் ரீடிங், அதுக்கப்புறமா லிஸ்னிங். நம்ம கேட்குற விஷயங்கள்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். கூடவே சேர்ந்து நம்ம ரீடும் பண்ணணும். பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னா நம்மளே பேசிக்க வேண்டியதான். ரீட் அண்ட் ரீடல் மெத்தட் மூலமா உங்களுடைய போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்களே பேசிக்கணும். ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாதான், ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படி இருந்தாதான் நம்மளால இங்கிலீஷ் பேச முடியும். இல்ல எல்லாரும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும், நானும் பேசிடணும், தப்பானாலும் பேசிடணும். கிராஜுவலா டே பை டே நம்மளுடைய ஃப்ளோல டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். நேத்தை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ் தான் நம்ம ஏம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தங்க இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பேசுறாங்க, என்னால பேச முடியலையே அப்படிலாம் வேணவே வேணாம். நான் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன், நாளைக்கு நான் இதை விட நல்ல ப்ராக்ரஸ் காமிக்க போறேன். இப்படி டே பை டே நம்ம ப்ராக்ரஸ் பார்த்துட்டே இருக்கோம். இந்த 101 days சேலஞ்ச்ல Who will cry when you die அப்படின்ற ராவன் சர்மா அவர்களுடைய புக்கை எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாபிக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இதுல வந்துட்டு இருக்கு. அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அபவுட் வாட்ச். நீங்க இப்போ வாட்ச் போட்டிருந்தீங்கன்னா, இல்ல நீங்க இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வாட்ச் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு இயர்ஸா, எவ்வளவு நாளா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹவு க்ளோஸ்லி அட்டாச்ட் ஆர் யூ டு த வாட்ச்? வாட்ச் இல்லாம வெளியவே போக மாட்டாங்க நிறைய பேர். வாட்ச் இல்லைன்னா ஏதோ மாதிரி இருக்கும். அடிக்கடி வாட்ச் பாக்குறது, டைம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது. இப்ப அடிக்கடி நம்ம மொபைல் பார்க்கிறோம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அடிக்கடி 5 minutes ஒன்ஸ் 5 minutes ஒன்ஸ் இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஹேபிட். நம்மளோட வாட்ச் அப்படின்றது நம்மளோட ஒன்றி இருக்கிற விஷயம். அண்ட் வாட்ச் ஆல்சோ ஷோஸ் த பர்சனாலிட்டி. வாட்ச் இல்லாம வெளியே போகவே முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கு. My watch is so closely connected to me. It is a fast track watch. நீங்க என்ன வாட்ச் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. This is closely connected to me because my friends presented it. 2013ல என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் பண்ண வாட்ச் இது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வாட்ச். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் பண்ணனால இது அவ்வளவு க்ளோஸா சேஃபா வச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறந்துடாதீங்க. I'd like to know about it. Now, day 21. Spend a day without your watch. Is it possible to spend a day without a watch? Dare to do it. Spend a day without your mobile. அப்படின்னு சொன்னா கூட இப்போ what do I need to spend a day without my mobile? How is it possible அப்படின்னு இருக்கும். அவங்க எழுதின அந்த தருவாயில வாட்ச் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா இருந்திருக்கு. ஸ்பெண்ட் அ டே வித்தவுட் வாட்ச். இப்போ நமக்கு என்ன தோணும்? வாட்ச் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நமக்கு தான் மொபைல் இருக்கு, மொபைல்ல டைம் பார்த்துக்கலாம், மொபைல் எல்லா விஷயமும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Let's see how it works. He's not mentioning it as an accessory. It is about how much time are we often looking at watch and we are cautious about the time. இந்த மணிக்குள்ள இதை முடிக்கணும், இந்த ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ள இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் பவுண்டா இருக்கிற இந்த லைஃப்ல அந்த டைமே இல்லை. டைம்னு ஒண்ணே இல்லை. நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம விரும்புற நேரத்துல அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா இவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. Why don't we try this one day? First, we are going to look at the vocabularies. அதுக்கப்புறமா pronunciation பார்க்க போறோம். So we start. I'm sharing my screen. Day 21. Spend a day without watch. Spend a day without watch. இதோட capsule பார்க்கிறோம். First is entire. Entire, which means complete or whole. Pronunciation காக போட்டிருக்கேன். Merely, simply அப்படின்னு சொல்றது merely. Synchronicity, synchronize அப்படின்ற word நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். When two events or actions happening at the same time, how are they both related to each other? That is about synchronizing. Voice and video do not synchronize அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க பேசுற வீடியோவும் ஆடியோவும் சிங்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, that sync is synchronicity. Deliberately, intentionally. Deliberatelyன்ற word நிறைய வாட்டி இதுல பார்த்திருக்கோம். Marrow of life, இங்க எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா suck the marrow of life அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க.
மேரோ ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது போன் மேரோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த எலும்புல நடுவுல ஒண்ணு இருக்கும்ல, ஆட்டெலும்புல எல்லாம் நடுவுல இருக்கும்ல. Suck the marrow of life. We have the habit of sucking the marrow of bone. Here, suck the marrow of life அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாழ்க்கையினுடைய எசென்ஷியல் பார்ட் எல்லாமே அப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. Sturdily, which means very strong and healthy. Spartan like அப்படின்றப்ப செல்ஃப் டிசிப்ளினை பத்தி இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பார்டன் அப்படின்ற வேர்டுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. நாட் கெட்டிங் டீப் இன்டு இட். As of now, it's discipline. Put to rout, it's ROUT is rout. Put to rout அப்படின்றது டிஃபீட்னு ஒரு சின்ன மீனிங்ல வச்சுக்கலாம். டிஃபீட் பண்றது, ஒருத்தங்களை இன்னொருத்துல வீழ்த்துறது, இது ஒரு சுச்சுவேஷனை வீழ்த்துறதுன்ற இது மீனிங்ல இந்த கண்டென்ட்ல வந்து. Patio, which means it's not patio, it's patio, a small outdoor space. Recreationக்காக, just ஒரு fun elementக்காக வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஸ்மால் ஒரு space, outdoor area. That's patio. Okay, now to pronunciation practice. I'm reading it. Repeat after me. Spend the day with how to watch. நீங்க ரீட் பண்ணும்போது இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்றீங்களோ அதெல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்டே நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். TPK, அதாவது இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். அப்பவும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொனன்சியேஷன் ஸ்டைல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பிபிசி நியூஸ், பிபிசி லேர்னிங் இங்கிலீஷ் எல்லாமே பாருங்க. ஃபுல்லா பார்த்து இமிடேட் பண்றது ஒரு மெத்தட்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் 20 செகண்ட்ஸ் மட்டும் அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்சர்வ் பண்ணி அதை ரிப்பீட்டடா நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்கள மாதிரி இமிடேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் another way. I'm reading. Spend a day with how to watch. Last fall, I did something I have not done for many years. I left my watch at home and spent an entire day without looking at the time. Rather than living by the clock and planning everything I was going to do that day, I simply lived the moment and did whatever I felt like doing. I became a true human being rather than merely a human doing. Early in the morning, I went for a walk deep in the woods, one of my favorite things to do. With me, I carried an old paperback copy of Walden by the social philosopher Henry David Thoreau, a book I've come to love. After finding a beautiful place to sit and read, I experienced one of those moments of synchronicity where something perfect happens at just the right time. For me, it was randomly opening the book and finding the following paragraph in front of me. I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life and see if I could not learn what it had to teach and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life. Living is so dear, nor did I wish to practice resignation. Unless it was quite necessary, I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life. I reflected on this great man's words and soaked up the miraculous beauty of the scene around me. The rest of the day was spent in a bookshop watching Toy Story with my kids, relaxing with my family on our patio, and listening to my favorite pieces of music. Nothing expensive, nothing complicated, but completely fun. Could you imagine a day without your watch? Now it's read and retell. I would say my life is completely bound to time. I start my day at this time. I allot my time. Say I'm going to do this task exactly. I plan to complete it in half an hour. If it is another task based on the work to be done, I fix a specific time, 1 hour, 1.5 hours. I try to complete it on time.
My life is completely time bound. I couldn't really imagine a day without without looking at my watch, which means without noticing the time. The author has given a chance, a dare. What would happen if we dared look at watch a day? Instead of living the day, the author has lived the moment instead of just being merely doing something on the day. Early in the morning, he started walking towards a wood. He carried a book along with him. He sat in a place and started reading. There came the synchronicity. He started reading it. As he opened the page, he was able to find one such paragraph where the author has deliberately said about the book was Walden by social philosopher Henry David, where he has spoken about the essence of life, essential fact of life, that we have to discover ourselves. It's not just about living just like that. Before we die, we need to, he has said, before he could die, he wanted to take a deep and suck out all the marrow of life to live so sturdily, which means to live so strong and healthy, and Spartan like, which means this life would be self-disciplined, healthy, and taste the every part of life that would really make sense. And then he watched movies, spending time with kids. He did not he did not look at the watch the whole day. How is it possible? As we did not give any restrictions over time, we try to do something to the fullest. Let's try it one day. உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எப்படி தோணுச்சு? வாட்ச் இல்லாம உங்களால ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. மொபைல் இல்லாம ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா? ஹேவ் யூ எவர் ட்ரைட் திஸ்? மொபைல் இல்லாம ஒரு நாள் இருந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், do drop yes in comments. We'll be meeting tomorrow on day 22 of 101 Days Challenge. Thank you so much. Have a nice day. I'm Gomangilam. Belmont Vibhulan. Nandri.